మీరు కనుక మా వీడియో చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో వన్ సైడ్ నెక్ మోడల్ బ్లౌజు. ఇది లైనింగు, ఇది పై క్లాత్. వన్ సైడ్ నెక్ కాబట్టి ముందు లైనింగ్ కట్ చేసుకుని ఇది దీని మీద పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాలి. మోడల్ చేసుకోవడానికి ఈ కాపర్ క్లాత్ అనమాట, గోల్డ్ షేడు, కొంచెం డార్క్ గోల్డ్ షేడు. ఈ బ్లౌజ్ వచ్చేసి సన్నగా ఉంటారనమాట. లూజు 9 అంగుళాలు, పొడవు 13. లూజు 9 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5 తీసుకుని మెడవెడల్పు 2 తీసుకోవాలి. మెడదింపు 9 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. నెక్ ఎక్కువ వడకపోతే డీప్గా 8.5 అయినా సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఇలా మార్క్ పెట్టుకుని ముందు చంక కట్ చేసేసుకోవాలి. అంటే వన్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా విడదీసుకుని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా వంపు తీసుకోవాలి. ఇది సేమ్ ఇలాగే కట్ చేస్తాను. ఇది మోడల్ చేసుకోవడానికి. ఇప్పుడు మనం మోడల్ చేసుకుందామా. వన్ సైడ్ నెక్ కట్ చేసుకున్నాం కదా, ముందు మెడ తిరిగేసుకోవాలి. చుట్టూ కుట్లు వేసుకుని ఎగస్ట్ వచ్చింది కట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా తిరగేసుకుని మనం మోడలు ఇటువైపు చేసుకుంటాం. అంటే మార్కింగు ఇటువైపుకి పెట్టుకోవాలి. ఈ పీస్ అంతా కూడా గోల్డ్ వస్తుంది.
మనం ఇలా చక్కగా షో బటన్స్ కుట్టుకోవచ్చు. ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.